Espera. Ya. Ya, next. Ay, es que no hay nadie. Sí. No se puede más grande. X, déjalo así. Well, Keynesianism is an economic theory made by John Maynard that consists in everything that is spent and is like produced by people, like the total of everything in the economy. And he made a theory in which he can calculate the total spending of the economy. Some below. Fiscal policy is the economy cycle of this Keynesianism, and it consists in everything that is when the government stimulates the economy with taxes, spending, and debt. And to stimulate the growth in economy, the government spends more, and it will increase the demand, and then employment will decrease. Like, for example, the government wants the economy to grow, so it spends more in the economy, so the productions grow, and then the employment will be increasing, and the demand will increase too. But when the economy is overheating, the government will decrease the spending in the goods, so the spendings will decrease, the demand will decrease, and the production will decrease, and also the employment will decrease. But he can also stimulate or lower the economic by taxing. Taxes, for example, if the government wants the economy to grow, he will decrease the taxing, and the people will have more in their pockets, so people might save it or spend it. If they save it, they will put their money into the banks, and the government will borrow that money to spend in goods and production. So it will be increasing the economy. Or in another way, if the people spend that money with taxes, if the taxes go down, the people have more in their pocket, and if they spend it, the demand will grow. So it will make the economy to increase. But if the economy is overheating, he will raise the tax, so the demand will decrease, and the economy will also decrease, and employment decrease. So it's policies based using manage the economy. People might stimulate the economy or might slow down the economy. The monetary policy of Keynesian. The Keynesian economy is a theory of total spending in the economy, and the effects of it is in the inflation and also in the outputs. The Keynesian believes that aggregate demand is influenced by the host of economic decisions, both public and private, and sometimes it behaves theoretically. Monetary policy can produce real effects on the outputs, and not only in the outputs, also in the employment. And only if that happens only if the prices are rigid. But Keynesians believe that because policies are somehow rigid, fluctuations in any component of spending, consumption, investment, or government
well, that causes outputs to fluctuate. So, for example, if the government spending increases and all the complements of spending remains constant, the output will increase with it. Yeah. Inflation. The inflation is when the prices go up. Is when the prices go up because money is worth less. For example, the World Bank gives a certain amount of money to the Bank of Mexico. So the Bank of Mexico can print or give certain amount of money. But when they start giving or printing more, this is when inflation starts to occur. Money is devalued, meaning that it's worth less. First they start printing more money, so the country has more money. The people have more cash in their hands. There is more demand for products, but there is less supply. So the price starts to go up. And for example, what you bought yesterday for 1 peso, you buy now for 2 pesos. The CPI is the Consumer Price Index. It's like a formula, and it measures the average change over time in the prices paid by the urban consumers. Each country has a market basket. For example, in Mexico, the categories are food and beverages, housing, apparel, transportation, medical care, recreation, education and communication, and other goods and services. Each country has a different market basket. In Mexico, for example, we buy a lot of tortillas, and in Germany they don't. So it depends on every culture and on every taste. Hyperinflation is like inflation, but it goes like really up, like to an extreme. We have here in Mexico 4% of inflation, and when it is hyperinflation, it can go 50% or more each year. And for example, now Venezuela has hyperinflation, and here in Mexico in 1995 we had hyperinflation. The prices go really, really up, and they can go down. Distributive justice is an idea that says that each receives what they work for. This, in a way, just because what you work for you receive. But, I mean, Keynes, the founder of this theory, was angry because he thought that not everyone gets the same opportunities as someone else because of racism or the lack of opportunities. So he thought that, I mean, this idea doesn't really exist nowadays, because it means that if you work for something, you receive what you work for. But, well, in the countries, it's not the same, because you don't, it's unfair. The resources are distributed unequally between people, so there is no distributive justice. And if there were distributive justice, there would be a just price, just wage, and a just profit for everyone. And the principal contributions from Keynes to the basis of economics is what he defined
as global demand, that is this. And this is the formula that conforms global demand, that is consume, que son los bienes de consumo de las familias, the inversions, que es todo lo que las empresas invierten, and the public spending or governments, que es todo lo que gasta el gobierno en calles, todo, salud, son los gastos, y exportation es el dinero que se recibe con productos de exportación, y todo eso forma la demanda global. And Just like No. the GDP. And the global demand, with this formula you can fight two important problems that are the unemployment and the inflation, and they can coexist because they are like opposites. O sea, unemployment is caused by the lack of demand. It's by the lack of demand. Entonces, para to increase the lack of demand, you need to stimulate the consumption. And to stimulate the consumption, you need to decrease the taxes so that the families can spend more money. And maybe if you decrease the taxes, the businessmen can invest more, and so the money grows, and the other is the opposite. So they can coexist. Bueno, en conclusión, este hombre inventó esta fórmula, que es para sacar todo el total de todos los gastos y las... La inflación, o sea, puedes sacar la inflación con esa forma. Los gastos, consumos, inflación, todo, en un periodo de tiempo, como el GDP. Y bueno, les enseñamos un video que es más o menos cómo lo explicar, pero es como con metáfora porque es un monito y otro, pero Hicieron como una historia en el video, Ajá. pero se entiende súper bien. está muy bien explicado porque está muy sencillo. Entonces, Ah, yo ya te pero no puse tu matrícula porque no me la sé. La pongo. Pero está bien, ¿no? bueno, esto es como el gobierno y la gente normal, nosotros. El gobierno gasta y gasta y gasta. Sí, En lo que sea, coches, las calles para comprar, ya sabes. Solo saben gastar el dinero. Gasta, gasta, gasta. Ay, no. Bueno, gastan mientras nosotros, o sea, la gente trabajamos. Invierten su dinero. Y ya sigue gastando. Y después de gastar tanto, se queda sin dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ya nadie lo quiere. Ya la gente está pidiendo como salir en las calles o sea, ganan algo. Pero Brooke va a ser quien es y se le ocurrió bien. Mientras él gastaba tanto, pues nosotros trabajamos. Entonces, Va a prestar, o sea, va a agarrar el dinero de la gente que trabaja. ya sea en taxis. Para volver a Y sigue gastando en lo que no es necesario Mientras para nosotros los demás. trabajamos, pagamos por ejemplo taxes y el gobierno los usa. Entonces vuelve a pedir prestado y gasta. Mientras nosotros estamos a su cuenta guardando y ganando. Pero después de un tiempo ya hay muchas deudas. Se da cuenta que no tiene dinero para pagarle de regreso. Y hay un momento en que nosotros ya no queremos dar a su cuenta. Pero se le ocurrió otra idea. Es lo tuyo. Hicieron como Se empieza a imprimir más dinero. más dinero para producir más y que la economía crezca otra vez y poder volver a gastar. Que empieza a haber inflación Y empieza a subir los precios y la hiperinflación. y la hiperinflación.
Entonces hay más demanda y menos supply, o sea, menos oferta. Pero pues va a haber un momento en que ya no va a poder Seguir haciendo tanto dinero. Pero se me ocurrió otra idea. Aquí dice. Y lo que hizo fue de lo que nosotros estábamos O sea, roban dinero de la gente. manipulan para poder ganar todavía más, como incorrectamente, y vuelven a gastar. Entonces sube la demanda, suben los precios, sube la economía. Entonces hay un momento en que pues nosotros vamos quedando como cada vez con menos, pero todavía hay más demanda, el gobierno va gastando más. Entonces está dejando de que Es un no le ciclo. paga y luego se roba. Y cada vez va yendo peor. Pero va a haber un momento en que mucha gente va a querer pedirle prestado a una persona y eso no se va a poder, porque una persona no puede sacar dinero para todos. Entonces se inventó la fórmula que les acabamos de explicar, que es la del GDP. Deuda más inflación. Es igual a prosperidad Para él. Entonces, no para nosotros. Así se inventó el keynesianismo. Y ya nadie usa este sistema. Y pues él acabó ganando, la verdad, aunque fuera mal hecho, pero pues acabó ganando. Porque decía, in the long run we're dead. O sea, dice que voy a tener muchísimas deudas, pero ya voy a estar muerto. Sí. O sea, como que se alarga el plazo de deudas, pero pues Ya se alarga infinitamente, entonces se muere y pues ya nunca pagó. Y ya. Y ya quedó ganando ahí. Entonces, eso fue lo que me hace. Entonces, ¿Dudas? Es prácticamente malgastar el dinero. Y manipular. Porque produces la inflación, entonces ya la gente no puede pagar y... Manipulas. El gobierno si ve que está creciendo la economía, dice, ay no, pues voy a poner más caros los taxes, entonces la gente ya no va a comprar tanto, entonces va a bajar la economía. Pero si dice, ay no, ya la economía está muy abajo, dice, voy a poner más baratos los taxes, entonces la gente va a tener más, la gente va a comprar más, va a subir la demanda y todo va a crecer más la economía. El gobierno manipula todo, entonces eso fue genial. Muy bien. Gracias. La